¿Qué tal, amigos de YouTube? Les saluda Lord Andy Drago y seguimos aquí avanzando en Metal Gear Solid 3. A ver, lo voy a guardar en guardar. Voy a guardar en otra área por si llega un fallo, no creo, pero como quiere que ser precavidos. Sigue la escena de la tortura. Sí, la escena de la tortura, sí está así algo bañada. Al principio no se ve nada, pero sí luego sigue otra así más que se puede ver. Porque ahorita no torturan a Snake, sino a otro. Bueno, sigamos. Tell me! Stop it! Who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about. You'd better start talking. Please, stop this! Who is Khrushchev's lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do it You! like that. You monster. I guess he's dead. Now then, I hope you prove more entertaining than he was. But first, let's take a look at your body, shall we? You've certainly seen your share of battles. Consider yourself lucky. I am about to show you what hell is really like. Well then, let's get started. What is your target? Is it the Shagohod? Or Sokolov? Or maybe it's the Legacy? Answer me! Who is helping you? Who let you in here? Whoa. You're a tough one, but even you must have your limits. And I am a patient man. Here's where the fun really begins. My body carries an electric charge of 10 million volts. Let's see how you like this. Now answer me. How much does the CIA know? They're after my legacy, aren't they? Your real target is the Philosopher's Legacy, isn't it? Yes. Let yourself go. That's what I want to see. It's no use. He's not going to talk. He's been trained not to break. Trained by me. Admit it! We're after the location of the Legacy! The secret fund established by the three great powers during the 2 world wars. That's what you're looking for, isn't it? $100 billion, divided up and hidden all over the world.
And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? No matter. The Philosopher's legacy is safely in my possession, in the underground vault of Groznygrad. You'll never live on it. What's this? A transmitter? Who's responsible for this? I am. I planted it on him to keep track of his movements. Why? So the Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me, is that it? Not that, but he is your apprentice. What do you want me to do? Let's see. Cut out his eyes. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. He's all yours. Do it! Ruin him, just as he did the Cobras. Stop! What is it, Tanya? He's suffered enough. Well, well. Why are you protecting him? That smell. Tatiana, you're the spy. What are you talking about? I know that smell. Stop it! Taking a fancy to her, eh, Ocelot? No, I have no interest in this woman. I want to test her. I'll let this be the judge. Do as you like. Here we go. There, satisfied now? Well, that was refreshing. Come, we're going to my room. So you survived the Colonel's torture, eh? Watching this has made me realize something.
It's really not that bad. It's the ultimate form of expression. You got lucky this time, Tatiana. Run! I've prepared an escape route for us. Go out and head west. Pass underneath the connecting passageway and go north. You'll find an open manhole there. You're... Quiet! Go through the manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. I've got your equipment. We'll meet up later. Eva. But I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. I'll be in touch. Ok, bueno, vaya escena la tortura, la del pobre Snake. Lo hicieron como quisieron al pobre. A ver, entonces vamos a lo que se pueda. Ok. Espérense. Eso es lo que vamos a hacer. Deja que el soldado se vaya. Y aparte a Snake ni le gustan las raciones estas rusas. Ahí está. No era... Ok, vamos a darle la frecuencia para abrir la puerta. La frecuencia que se vio ahorita en la pantalla que me están señalando, esa era la que, ¿cómo se llama? Para abrir la celda. 144. Ahí está. Ahí está, ándale. No quiero alarmas, cabrón. Pobre batillo. Ay, ni vi que me estaban hablando. Pues estaban noqueando a ese soldado. Pues por eso no presta atención. Sopa, ok. Ah, qué bueno que tiene sopa. Que no hay nada en la celda. A ver, ¿ya no tiene más? Siempre lo checo nada más 2 veces. Nah, sí son 2 veces entonces. Una cámara. Me imagino que para como función de binocular. Aquí fue donde lo torturaron. No manches, estuvo bien gruesa la escena. Tantos golpes que le dieron. Lleno, desinfectante, ungüento, un bozal de una vieja. Sutura para los cortes, vendaje. Ok. Esta parte, la del escape, por donde las alcantarillas, sí está un poquito complicada. Sí batalla algo en esa parte del juego. Está cortita, pero en el proceso de escaparse sí está difícil. Espérense que ese soldado ya se vaya. Espérense. Ahí está. Porque voltea y también alarmas y todo ese pedo. Y no manches, se pone bien gacho. Luego salimos de aquí y luego nos vamos para la izquierda.
De este lado sale Snake. Según yo nadie me puede ver aquí. Ahí está. Groznygrad. Soldaditos, alguien. Ando viendo para todos lados porque siempre. Ay, aquí había uno. El güey está ahí acostado y sentado ahí hincado y no me vio. Y que, ay, qué bueno. Aquí la parte difícil. Y la otra creo. Ah, también hay un perro. Esa es otra. Hay un perro y luego vale madre. Ándele. Vamos, dale, dale, dale. Dale, qué bueno. Lo voy a aplicar como al güey de la celda, fuck. ¿Quién me vio? Estúpido perro. Dale, 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 dale. No, bueno. Ah, ya se chingaron, ya como que ya la hice. Esa es la alerta. No sé quién me vio a todo esto. Ya es algo las alcantarillas de Groznygrad. Bueno, sigamos. Llamada, vamos a ver quién es. Snake, you're already in the sewers? Eva, yeah, I just got down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess. There's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? I figured as much. Yeah, and now all of Groznygrad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't? When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is sealed off, too. right. And they just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. Ok, vamos a escapar como quiera. No tengo para ponerme el traje. Ando así desnudo, balas, por no... de hecho yo nunca uso el revólver, lo uso nada más así para golpes. Pero como no puedo hacer CQC, pues es la única forma en la que puedo defenderme. Vamos, creo que no me mato si me caigo bajo así, ¿verdad? Nah. Vamos a ver qué hay aquí. Oscuro, no le quiero entrar. Pues vamos a lo principal. ¿Qué son don cangrejos? ¡Ah, son sapos! Sí, verdad, son sapos. ¡Ey! No me dio... tacaño, ¿qué pedo? No me dio ni madre. Qué malos. Vamos a ver qué parte era. No me acuerdo. Creo que era por aquí. Y se dan cuenta que ya la estamina ya no baja así tan drásticamente como otras veces. Y eso que ahorita Snake está todo jodido por toda la paliza que le dio Borgin. Los perros andan ahí, pero los perros con unos saltos que uno de ellos los noquea. Ok, creo que esta madre por aquí. Y ahí acá hay comida. Y ración. Y sube. Ahí está. No puedes, perrito, subir. A pasar por aquí. Ahí está. Ay,
Jódete. Primera vez que mato un perro. Nada, lo tiene castroso. Es la primera vez que uso también revólver. Sí, es que yo de hecho ya, o sea, se ha acostumbrado a noquear a los enemigos con las armas así, las tranquilizantes. Ya cuando no tengo así que estoy aburrido, pues ya dispongo a matar. O cuando ya estoy en una situación de que no, pues ya el silenciador de la tranquilizante se jodió, la pistola tiene silenciador la normal, pues ahí sí, pero ya menos no. Aquí ya salimos, vamos todos derecho y sigue otra escena. Y creo que ahí también sigue otra escena. Y da inicio a una pelea de jefe. Algo fácil de hecho. I've been waiting for this. Nobody interfere. This is where it ends. Snake! Don't die on me yet. Are you one of the Cobras? Sad. So sad. A host of sorrows. And you are one of them. I am the sorrow. Like you, I too am filled with sadness. This world is one of sadness. Battle brings death. Death brings sorrow. The living may not hear them. Their
But make no mistake, the dead are not silent. Now you will know the sorrow of those whose lives you have ended. Bueno, en esta pelea vas caminando por el río y van apareciendo los espíritus de los que he matado. Pero que yo recuerde, yo no he matado ninguno, nada más a los perros y a The Fear, son los únicos que he matado. Porque salen y te van, si rozas con los espíritus, te van así bajando como que vida. Entonces... ¡Ah, cabrón! ¿Qué me tocó? Ah, los pescados, no, también. Qué raro, yo no mato pescados. Ay, cabrón, oye, yo no maté a este güey. Le di, ¿cómo se llama? ¡Ey! Yo nada más le di con los tranquilizantes. ¿Qué onda? Fui nada más sale de frío ahorita y ya. El otro método rápido es, te cuenta, ponerte como para nadar, no nada, te quedas ahí quieto y te ahogas y ya, y aplicas la pastilla que resucita, la píldora, y ya. Pero yo quiero un método así normal. ¡Ay! ¡Verga! Déjate de fear. Pues sí, no hay soldados. Entonces, así es. Chingo de pescados, qué pedo. ¿Quién va a atacar? Pero oye, pues... El viejo, míralo, pobre viejo. Qué raro. Está muy tétrica esta, digamos, pelea entre comillas, porque lo estoy enfrentando. No, también el cabezón. Oye, no me toques, aléjate. Yo voy a evadir el siguiente ataque que me aviente este. La verdad no sé si no tenga fin, es la primera vez que duró mucho tiempo, así que como no hay muertos, no hay hay espíritus de los que he matado, o sea, soldados, no me han bajado tanto. ¿Quién es? Ah, ahí está. Es parte de... Ya llegué al cuerpo de Sorrow. No hay que darle continuar, que te reinicia el inicio, hasta el principio. Pastilla. Y ahí está. Boss, you have to shoot me. I can't. Shoot me. You want to finish your mission, don't you? Then you'll have to shoot me. The spirit of the warrior will always be with you. Don't be sad. We'll meet again someday.
Snake, are you all right? That was a close call. What the hell happened to me? You were halfway drowned at the bottom of the river. Almost crossed over to the other side. Other side. So that really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigyn? Yo, I finished checking up on this Sorrow guy a while ago. Thought you guys already knew, though. Knew what? That he's dead. He's been dead for 2 years now. Died 2 years ago? At Yarsk. You know, those cliffs you were at. And the boss is the one who did him in. The boss? Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Yarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Eva? Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Yeah, I took a pretty freaky detour. What are you talking about? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah, I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. What do you mean that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. Ok, aquí hicimos la pelea de Zorro. Ahora ya aquí lo voy a dejar porque la siguiente es encuentro que es con Eva y son más escenas y va a durar más y mejor eso que se quede mejor en la siguiente parte. Pero bueno, gente, aquí terminó la parte número 10. Espero que les haya gustado. Estuvo rápida la pelea de Zorro porque pues prácticamente no pelas con él, nada más estás caminando y te va ahí pasando los muertos y te quitan energía. Como que ya tienes que morir y resucitar, o sea, es una pelea algo muy rápida, de hecho. Pero bueno, ya sigue más cosas así como que complicadas. Ahorita recuperamos el armamento y volvemos a Grozny Grad a plantar los Sea Trees en donde sale el Shadowhawk. Pero bueno, gente, eso es todo. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente parte. Bye.